Naquila al dia simples, vivia jovem conhecido por soñar grande. Ele imaginava uma vida luxuosa, distante do campo e do esforço diario. Sua mente criava palacios, conforto e liberdade, mas seus dias eram consumidos pela espera. Ele acreditava que sonhar era suficiente e que, de alguma forma, o futuro chegaria sem exigir mudança. Seu pai, agricultor respeitado por todos, observava silêncio. Era homem moldado pela terra, pelo tempo e pela disciplina. Nunca repreendo o filho com dureza. Sabia que certos licos neo entram pelos ouvidos, apenas pela experiência. Uma manhã comum, chamo o jovem ao campo. O sol ainda nascia quando o pai colocou duas sementes na palma da mão do filho. Eram pequenas, secas e aparentemente insignificantes. Guardas, diz apenas isso. Sem explicações. Sem conselhos. O jovem voltou para casa intrigado. Durante dias, carregou aquelas sementes no bolso. E imaginei dizia que elas poderiam se tornar algo grande, mas a preguiça insistia que nada mudaria. Quando a fome e a impaciência chegaram, ele como uma delas. O prazer foi breve. A sensação de vazio voltou quase imediatamente, como sempre. A outra semente permaneceu guardada até o dia em que ele, quase sem esperança, decidiu plantá-la. Neo por acreditar, mas por neo ter nada a perder. Nos primeiros dias, nada aconteceu. O solo parecia morto. Ele pensou em desistir. Pensou que aquilo era perda de tempo. Ainda assim, voltou no dia seguinte. E no outro. Sem perceber, estava aprendendo persistência. Veio o sol forte. A muda quase seco. Depois veio a chuva excessiva. Ele precisou proteger a planta, aprender e tentar novamente. Passou a acordar mais cedo, a cuidar mesmo quando neo via resultado. A disciplina começou a nascer onde antes só existiam desculpas. Houve dias em que ele neo acreditou que daria certo. Mesmo assim, continua. Uma fé silenciosa se formou, neo basada em certezas, mas não deciso de neo abandonar o processo. Com o tempo, a planta cresceu. Devagar, cada nova folha era uma resposta à constância. Ele percebeu que imaginar é importante, mas não suficiente. É a diaria que transforma a esperança em algo real. Meses depois, surgiram os frutos. Simples, mas verdadeiros. Ele colheu, como sentiu algo que nunca havia sentido antes. Orgulho sem culpa, conquista sem atalhos. O pai voltou ao campo e observou silêncio. O que essa semente te ensinou? Perguntou. O jovem respondeu depois de longo momento. Que eu sempre quis colher, o que nunca plantei. O pai sorriu, satisfeito. Naquele dia, o jovem entendeu algo que mudaria sua vida. Tudo aquilo que você cria primeiro na imaginação, alimenta com fé, sustenta com disciplina e executa com aquilo constante inevitavelmente cresce. Se você fizer isso todos os dias, o sucesso deixa de ser uma possibilidade e se torna consequência. A única pergunta que fica é: você está cuidando de sua semente hoje? Se gosta desse vídeo deixa seu comentário.